హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు Day-4 మారేడుమల్లి సిరీస్ విస్పర్స్ ఆఫ్ వైల్డ్ లాస్ట్ డే రైడ్ ఇది. ఈ ట్రిప్లో ఎవ్రీ నైట్ క్యాంప్ ఫైర్తో వీ వేర్ ఎంజాయింగ్ ద టైమ్ బిఫోర్ స్లీప్. డే లైట్లో ఎన్ని అడ్వెంచర్స్ చేసినా ఎంత టైర్డ్ అయినా నైట్ టైమ్ ఇట్ వాస్ సో కంఫర్టబుల్ అండ్ సేఫ్ ఇనఫ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫెసిలిటీస్. బట్ నైట్ రైడ్స్ వర్ ఈక్వలీ స్కేరీ డ్యూ టు ఫారెస్ట్ రూట్స్ అండ్ కంప్లీట్ ఆఫ్ రోడ్స్. ఒక దగ్గర అయితే రికార్డ్ చేయలేదు కాబట్టి చెప్పలేదు, లంబసింగికి వెళ్లే రోజు నైట్ ఒక రూట్ లో వి స్టాప్డ్ ఫర్ బ్రేక్. అక్కడున్న లోకల్స్ వెళ్ళిపోండి పులి తిరుగుతుందని చెప్పారు. ఐ వాజ్ లైక్ సో ఎక్సైటెడ్, బట్ టీమ్ వేర్ లైక్ హే నడు బ్రో మజాక్లా ఉంది అంటూ. వి మూవ్డ్ హెడ్. చాలా ఎదురు చూసా బట్ కుడెంట్ విట్నెస్ అని. కెమెరాలో షూట్ చేసే అంత లైట్ కూడా లేకుండే. ఇట్ వాస్ దాట్ డెన్స్ డార్క్ నైట్. ఇక కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ డే, లాస్ట్ డే కాబట్టి ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ ఇన్ స్వింగ్. లేట్ గా పడుకున్న ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ డాన్ టైమ్ లో వి గాట్ అప్ అండ్ గాట్ రెడీ, లీవింగ్ అవర్ లగేజెస్ at camp site. Here we are going for Wanajjangi viewpoint, which is the highest peak here, almost 3,400 feet above sea level on top. Let's witness it. So Wanajjangi point ki mountain route start aye mundu we have a toll gate and small entry fees kind. Per person it was 50 rupees. Once we pay we are free to go. ఈ టోల్ కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళు మా బైక్ గ్రూప్ ని చూసి దే వర్ సో హ్యాపీ. వాళ్ళైతే కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చారు. మీరు మాత్రం కమెంట్స్ లో పెట్టండి అబౌట్ దిస్ వీడియో, దిస్ రైడ్, వాట్ ఎవర్ యూ ఫీల్ లైక్ విచ్ బూస్ట్ మీ మోర్. పైకి పోతుందా? మొత్తం పైకి వెళ్ళొచ్చు. వాకొచ్చే భయ డ్రైవింగ్ అదే లాస్ట్.
స్టార్టెడ్ రీల్స్లో యూట్యూబ్ షార్ట్స్లో లొకేషన్స్ చూసి ఓ అని వచ్చేస్తారు కదా, రియాలిటీ ఇది. ఫుల్ క్రౌడెడ్ హెవీ రష్ దిస్ వాస్. లాస్ట్ స్టాప్ ఫర్ పర్సనల్ కార్స్ ఇదే స్పాట్ టు పార్క్ దర్ వెహికల్స్ అండ్ మూవ్ అహెడ్. ముందు చాలా స్టీప్ అండ్ షార్ప్ కర్వ్స్ వుడ్ బి దేర్. ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ అబౌట్ 2 to 3 kilometers. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి లోకల్ జీప్ సఫారీస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద పీపుల్ who want to take the pickup services. But our bikes are unstoppable. Due to the capacity and the capability of the riders, we can move ahead until we reach the peak. వచ్చేసాం ఫైనల్ పాయింట్ దాకా బైక్స్ రైడ్ చేసుకుంటూ డెస్టినేషన్ పాయింట్కి వచ్చేసాం. ద టైమ్ ఇస్ 4:40 AM విత్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఫుల్ మూన్ బిహైండ్ అస్ అండ్ ద వనజంగి పీక్ పాయింట్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్. చీకట్లో కనిపించట్లే కానీ వెయిట్ చేయాలి. బాగుందా? మరి వెళ్ళొచ్చా? అడుగుదామా? ఇల్లు వేసి అడుగుద్దాం. అది ఫ్లాష్లు వేసుకొని పోతారు అందరూ. ఆల్ అవర్ బాయ్స్ గోనా ఎంజాయ్ ద ట్రెక్ ఎక్సెప్ట్ మీ అండ్ హార్దిక్. మళ్ళీ ఏం ప్లాన్ చేసావా అనుకుంటున్నారా? ఈ ట్రిప్ లో భలే పార్ట్నర్స్ తగిలారు నాకు. ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్ తో ఒక్కొక్కరితో ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ మెమరీస్ దొరికాయి. గ్రూప్ ట్రిప్ అంటే కిక్ ఇదే మరి. బ్యాక్ టు దిస్ డే, మై సెపరేషన్ ఫ్రమ్ గ్రూప్ వాజ్ అన్ప్లాన్డ్. మ్యాటర్ ఏంటంటే హార్దిక్ డీజే యాక్షన్ క్యాంప్ బ్యాటరీ బాక్స్ ఇచ్చాడు. ఐ కెప్ట్ ఇన్ మై టై బ్యాగ్, బట్ ఇక్కడికి వచ్చాక దట్స్ మిస్సింగ్. కార్స్ పార్కింగ్ దాటి వచ్చేటప్పుడు ఇన్ ద డీప్ డార్క్నెస్ స్టీప్ కర్వ్స్ ఏదో సౌండ్ వచ్చినట్టు అనిపించింది, బట్ ఐ నెగ్లెక్టెడ్. అక్కడేమైనా పడిందేమో అని హార్దిక్ బైక్ తీసుకొని వి మూవ్డ్ బ్యాక్. బై ద వే, బికాస్ ఆఫ్ హిస్ హై లెంత్ రైడింగ్ బూట్స్ హీ కాంట్ ట్రెక్, కాబట్టి వి టుగెదర్ వెంట్ బ్యాక్ టు సర్చ్ ఇట్. ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ ట్రెక్ వెళ్ళారు. Sunrise. All are super excited for this. Outdoor nature లో sunrise views are simply awesome. ఆస్వాదించే మనసు, ఆనందించే మనుషులుంటే ఇంటి మేడపై కూడా సన్రైజ్ ఇంత బాగుంటుంది. సో వర్క్ ఆన్ యువర్ సరౌండింగ్స్ టు విట్నెస్ హ్యాపీనెస్, లైట్, లైఫ్ everywhere you live and go around. Coming to this spot, Wanajjangi peak point ఇదే.
వెళ్ళాలన్న ఆశ ఒక్కటుంటే సరిపోదు, సహకరించే బాడీ అండ్ ఫిట్నెస్ కూడా చాలా అవసరం. సో హెల్త్ అండ్ బాడీ మెయింటెనెన్స్ ఇస్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎంజాయ్ చేశారు కదా. నౌ అవర్ సైడ్ వాస్ బ్యాటరీ బాక్స్ వెతుకుతూ ఒకసారి క్యాంపింగ్ సైట్లో లెఫ్ట్ ఓవర్ బ్యాగేజ్లో చెక్ చేద్దామని వి కేమ్ కంప్లీట్లీ బ్యాక్. కామెడీ ఏంటంటే దట్ బాక్స్ వాజ్ ఇన్ మై టై బ్యాగ్ ఓన్లీ ఇన్ అదర్ జిప్ విచ్ ఐ డెంట్ చెక్ ప్రాపర్లీ. ఎనీవేస్ వి బోత్ ఎంజాయ్డ్ దిస్ రైడ్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ఫాగ్. ఎప్పుడో 2013లో పంజాబ్లో ఇలా రైడ్ చేశానంటే, మళ్ళీ ఇలా మంచులో ఇప్పుడు 2025లో. దీస్ ఆర్ బ్లిస్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్సెస్. While they are coming back to us, వాళ్ళొచ్చే వరకు we wanted to play with our bikes. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ పర్స్పెక్టివ్ లో చాలా చూపించా అని లో యాంగిల్ టైర్ వ్యూ పెట్టా. హిస్ స్మైల్ టెల్స్ యూ హౌ హ్యాపీ వీఆర్ రైడింగ్ హియర్ ఆన్ దిస్ హిల్. ఆల్మోస్ట్ 3200 feet హైట్ లో హిల్ పైన రైడ్ ఇది. వీఆర్ లిటరలీ ఎంజాయింగ్ విత్ అవర్ బైక్స్ ఆన్ దిస్ హిల్. చిన్న స్లిప్ అయింది, సో హీ డ్రాప్ ద బైక్. బట్ డోంట్ వరీ, హీ సేఫ్ ఇనఫ్. As told earlier, మాకు దెబ్బలు తగలాయని దేకం, ఫస్ట్ బండికి ఏమైనా అయిందా అని చూసుకుంటాం. దట్స్ అవర్ లవ్ టువర్డ్స్ అవర్ బైక్స్. సేఫ్టీ గేర్ ఇలాంటి టైమ్స్ లో ప్రొటెక్ట్స్ us like anything. సో వీడియోస్ చూస్తూ రైడ్కి వెళ్దాం, మేము జాయిన్ అవుతామని మెసేజ్ చేసేవాళ్ళు, యు ఆర్ మోస్ట్లీ వెల్కమ్. బట్ రైడింగ్ గేర్స్ ఆర్ మస్ట్ అండ్ షుడ్.
మళ్ళీ ఇది తెచ్చినందుకు టాప్ బాక్స్ లేకుండా. We are done playing, riding our bikes. We reached the parking spot. Now waiting for the boys to come down so we can head back to camping site to check out and move on. వీళ్ళు ఒక చోట లేరు. అందరు డిఫరెంట్ లాట్స్ కూడా వేరేమో. We are back to the camping site. Group to last picture on last day. This was a wonderful trip with wonderful people having fantastic experiences for me. Group trips లో హ్యాపీనెస్ ఉండాలంటే నీ గురించి కాకుండా నీ పక్కవాడి గురించి ఆలోచించు. ఆటోమేటిక్ గా వాడు నీ కోసం నిలబడతాడు. సో యూ ఎండ్ అప్ బీయింగ్ టుగెదర్. సింపుల్. ప్రతివాడు అలానే ఉంటే సెల్ఫిష్నెస్ పోయి సెల్ఫ్లెస్ ప్రపంచం అవుతుంది. కష్టం అనిపించవచ్చు, బట్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ట్రై ఇట్. ఈ డే 4 వీడియోతో మారేడుమల్లి సిరీస్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్. నౌ వీఆర్ హెడ్డింగ్ బ్యాక్ టు హైదరాబాద్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ అప్కమింగ్ అడ్వెంచర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ ఎక్కడెక్కడికో చెప్తే థ్రిల్ అవుతారు, కానీ కొంచెం సస్పెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తా, బట్ వుడ్ నెవర్ గో బ్యాక్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. కీప్ సపోర్టింగ్, కీప్ స్మైలింగ్. బై బాయ్.